before I proceed, don't forget to subscribe and like. Also hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin! So, ito na yun! So, una, papakilala ko muna ang reversible ratchet. Bakit? Nga ba, reversible ratchet? So, it is a CRV gear. Makikita niyo yan. Yan ang CRV gear. Then, this is a pivot tool na pwedeng back and forth. Tapos, 2-component ratchet handle. So, ito yun. Isa pa to sa maganda kasi ito yung switch pang reverse. Then, ito yung press ng button para makapag-release or makapag-kapit ng gamit. For example, so, pasok natin ito. So, 1/2 siya. So, press natin yung button dito para bumaba. So, ngayon, ang gusto ko, for example, sikipan. So, usog ko. Pero gusto ko ibaliktad. Para lumuwag. Ayaw. Bakit? Kasi kailangan mo i-move ito, switch on the other side, para sumunod din siya to the other side. Kaya siya, reversible ratchet. Okay? Ngayon, para matanggal mo ulit ito, press mo ulit yung button, or yung button dito, para ma-release. Release lang. So, next is we have the extension bar. Now, ano itong extension bar? It is a CRV and it is stain finish. So, ito yung sample niya. Tapos, meron din tayong mas matipis. Depende sa kapal at sa haba ng kailangan mo. So, ito yung samples. So, meron tayong sizes. Then, next up is the impact adaptor. So, para saan ba ang impact adaptor? Converter siya technically. So, once hindi ko kasi mahirap guys, tigas eh. Pero, yung idea is, ipapasok mo rin ang ratchet dito sa impact adaptor. Tapos, i-convert na ito 1/2 na magiging 3/4 yung laki. So, ano ba ang adapter? So, ang adapter kasi is CRMO. Heat-treated siya. So, last but not least is sliding bar. So, the sliding bar is one-way lang. So, it is yan, pwede mo siya kasi ilagay mo dyan eh. So, sa gitna siya. So, this is a CRV stain finish. So, dahil one-way lang siya, hindi ko kasi siya sample eh. Ang sample kasi nito is ito, extension bar. So, meaning, dapat ipapasok si sliding bar kay extension bar example, ganun, bago iikot. Kasi yun yung purpose ng sliding bar, para maikot mo siyang pagkas. Tapos, bago ko din makalimutan, meron din siyang sizes. Then, meron, actually, hindi ko lang nilabas, pero baka kasi maka-confuse kayo. So, meron pa na itong black finish ng extension. So, ito yun. Meron tayong tatlo dito. So, ito ay 1/2. Ito ay 1/2 na 10 inch, 1/2 na 5 inch, and meron tayong 1/2 na 3 inch. So, that's all what I can do today for you guys. I hope na you enjoyed this video and may natutunan kayo sa akin. Please look forward sa mga future videos namin, and please continue supporting us here in Tolsen Tools, Philippines. Thank you so much, guys. Bye-bye! Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe! This is Nagtahan signing off.